Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentine Dish. The multi-crore cash for government job scams is spreading its tentacles all over the state. In the latest round of arrests, 3 queen pins have been arrested by Goa police. 2 of these in Margao job scam for cheating and 1 youth and 1 queen pin in Vasco along with her son for cheating an individual. But there are reportedly 15 other cases against the Vasco queen pin. In a new twist to the job scam, 2 more women have been arrested by Margao police on Thursday evening for promising a job in the Indian Navy. 2 queen pins, Sonia Achari hails from Karwar but presently staying in Margao, and Vishya Gavde hails from Sao Jose de Ariel. They had taken 16.12 lakhs rupees from victim Sunil Borkar promising a job in the Indian Navy at Seabird Project, Karwar in 2020. An FIR has already been filed against the accused. The complainant met Margao Police Inspector Tulsidas Naik and registered the complaint. माझे भावाक जॉब लायता म्हणून 2 बायलांनी पैसे घेतले 2020 पूण आता 4 वर्सां जाली. आयज करता फाल्यां करता अजून आमचे पैसे पडटय दिना आनी जॉबूय ना. आता माझा एक वेल विशर आसा. वेल विशरान सांगलें मातशें डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाक घेवन मेळया आनी पळोवया कशें आसा तें. तेंच्यांनी रोखडेंच एक्शन घेतलें आनी डेप्युटी सुप्रिटेंडंट मिस्टर सिद्धांत शिरोडकर एंड PI मिस्टर तुलसीदास नायक हांच्यांनी रोखडें एक्शन घेवन आमकां न्याय दितले अशें म्हणून सांगलां. आतां पळोवया फाल्यां कितें. पूण केस रजिस्टर केली? आतां चालू आसा प्रोसेस. करतात ते. कितले घेतले पैसे टोटल? 16 lakhs 12,500. In the second case, Uma Patil and her son Shivam Patil has been accused in a second case by a woman from Bana of cheating her of 1.7 lakh rupees with the promise of a government job. Uma Patil and her son Shivam Patil have been remanded to today's police custody. Vasco police had arrested one Uma Patil and her son Shivam Patil, residents of Bana, Vasco, for duping one Rashmi Chopdekar of Chimbel of 6 lakh rupees on the pretext of giving job of police constable, but failed to either give the job or return the money. Another case has been filed against Uma Patil of Vasco for defrauding a Bana woman of 1.7 lakh rupees. The cash for job scam has been brewing all along. Many opine that a huge number of people may have got jobs through the scam. Even as complaints were filed as early as 2021 against the queen pin Deepashri Sawant, why was the case not investigated? The queen pin Deepashri Sawant induced Rajaram Desai to pay 95,000 rupees. The money was taken on the pretext of providing a job in WRD. He was given a fake appointment order. Thereafter, Rajaram Desai filed a complaint at the Valpoi police station. Deepashri Sawant arrested by Valpoi police in 2021. But for 3 years now the case is still awaiting trial. On 12th March 2021, Rajaram Desai from Desai Vada at Voisatari had filed complaint against Deepashri. The accused induced him to pay 95,000 rupees for a pump operator's job in Water Resources Department, WRD. Deepashri used a counterfeited seal impression of WRD and forged signature for purportedly to be issued by Chief Executive Officer, WRD, Altoporvorim. The fake appointment letter was used medical examination at Asilo Hospital, Mapusa, thereby the accused person cheated the complainant. Police sources said Deepashri was arrested in under sections 465, 468, 471, 472, 473 and 420 of IPC. Deepashri is presently in police custody as she has been arrested by the Ponda police for cheating to individuals from Usgav and Sanvodem to the tune of 15 lakh rupees and 10 lakh rupees respectively. Benoli MLA Venzi Vegas has said that in the last 2.5 years of his tenure, no one from his constituency has got government jobs, either in the PWD, health, education or any other government department. All government jobs are being sold, he alleged,
and there was no place for meritorious students. Job aspirants say that they have applied for jobs several times, but they have not got any response. Even jobs in Margao municipality are given only to people from Margao. What about us in Benoli, they asked. Benolim MLA Venzi Vigas has said that in the last 2.5 years of his tenure, no one from his constituency has got government jobs either in the PWD, health, education or any other department. All government jobs are being sold, he alleged, and there was no place for meritorious students. Job aspirants say that they have applied for jobs several times, but they have not got any response. Even jobs in Margao municipality are given only to people from Margao. What about us, they asked. मुजबरे दोगजा म्युनिसिपालिटी LDC पोस्ट जे पब्लिश केलाय आणि थिंग जे ऍप्लिकेशन गायले ते दोगजा कॅन्डिडेट येयली प्लस मास्टर्स इन कॉमर्स डिग्री आलोले एकले चोडून नावेलीचे came to look for a professor's job. आणि when I asked her professor's job करपाक आणि सोदपाक तू MLA कित्याक गरज जाय, you've done your masters. ते म्हणपाक sir, it is not possible to get a job. They are all asking for experience. And what I read on the papers, if no experience you have to pay cash. Masters केलो भुरगे professor job सोदपाक MLA बरे पावता. Why? Because all jobs are sold for cash. दुसरे भुरगे आमगे ओडलेचे ताजे नाव तू म्हणटले हे कोण भायल का म्हण ना, दे आर देअर एन्सेस्ट्रल्स आहे तेगे थिंगा पवर फॅमिली, दे आर देअर इन ओर्लिम फॉर सो मेनी तेगे कितलींची वर्सां जाली, ग्रेट ग्रँडफादर ते वारले तेगे थिंगा. शी हॅज एप्लायड एंड आय टोल्ड हर बाय म्हाका जाल्यार दिसना आमकां कोणा थिंग मेळटो म्हूण, कित्याक ऑल जॉब्स आर बींग सोल्ड. ना जाल्यार आमगे हे भुरग्यांक हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे सरकारान दाखोवन दिचे मुगे टेन्युअरार म्हाका आतां 2.5 वर्सां जालीं. PWD जावं, हेल्थ जावं, एड्युकेशन जावं, म्युनिसिपालिटी जावं, LDC हे पोजिशन हाय कितली न्यू जॉब्स बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां थ्रू द सिस्टम मेळ्ळें. कित्याक हांवें सेटिंग कोणा कडेन कॅश फॉर जॉब्स केलें ना म्हणून हांवें सेटिंग सरकारा कडेन केलें ना. सो कितले भुरग्यांक जॉब्स मेळ्ळे बाणालीचे. आणि जरी तरी हेज्या मुखार अशें करून जर तर सगळे जॉब्स प्रत्येक ते जॉब ते जाग्यार वयतले जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या मुखार आनी कितें करतलो सरकार. सो हांव एक्चुअली बेजिकली म्हटल्यार आमी SC कास्टांतली, आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रिजर्वेशन दिला, बट गोवा गव्हर्मेंटान जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना एवरी टायम आमी एप्लाय करतात, बट टील डेट आयज पासून आमची केन्ना तें जावंक ना, सिलेक्शन जावंक ना. आतां फाटल्या दिसांनी पळयता की हांगासर कॅश फॉर जॉब्स म्हणून इश्यू जाल्ले आहा. इवन आमच्या मारगांव म्युनिसिपालिटीन फाटल्या दिसांनी पोस्ट येयलेले LDCक लागून. सो आमी ताका एप्लाय केले आनी आमच्या MLA लागीं येयले. बट MLA कडसून म्हाका आयकपाक मेळटा की जे कोण मारगांव आसा तेंचें सिलेक्शन जातलें, बट तेंच्यानी जेन्ना एडवर्टिजमेंट दिले तेन्ना तेचेर मेन्शन करूं ना की ओन्ली फक्त मडगांवचीच एप्लाय करपाक जाय म्हणून. सो म्हाका एक सरकारा कडेन विचारपाक सोदता की आमच्या असल्या कॉमन मनशाक आनी जे नीज गोंयकार आसता ताका जॉब मेळचोच ना. असिस्टंट प्रोफेसर म्हण सो इफ हांव सोदूंक गेल्यार म्हाका जॉबू मेळना. ती म्हणपाक लागली तुका आनी डिग्री तुका एक्सपिरियन्सूय ना, आतां हांव शिकोन येता थिंगा आहा, म्हाका एक्सपिरियन्स कितको मेळटलें. सो हांवें डिग्री केलो आहा मास्टर्स ऑफ कॉमर्स आनी पेपराचेर येयलो हांव कॅश फॉर जॉब्स आमकां कितको कॅश दितली, पयशे कितकोन दितली. आमी डिग्री करपा इतले पयशे दिले, सम पयशे कितकोन दितली गव्हर्मेंटाक. हांव गव्हर्मेंटाक विचारून सोदिता कित्याक आमकां जॉब जाय, तूं डिग्री करून केसो फायदो, आमकां जॉब मेळना जाल्यार. The Minister for Tribal Welfare, Govind Gowde, on Friday stated not to fall prey to those who work for their political benefit. These comments come in the wake of Speaker Ramesh Tawardkar's threat on Tuesday, the 12th of November, to resign since he was not being respected by a minister in the Pramod Sawant cabinet. The rising tension between two prominent tribal leaders of Goa, Minister Govind Gowde and Speaker of the House, Ramesh Tawardkar, has recently escalated. जर अशा म्हणजे जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबा दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां जो आसा त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता
आणि त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसा जर त्यातनी जाल्यार गरज पडल्या आसा जर त्यातनी मान सन्माना खातीर किंवा गोयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पुस्तकाचो रेजिग्नेशन दिवपाक जेका कोणा संदेश घेवपाक जाय आनी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक गेल्लो आसा. म्हाका ताजेर आनी चड कांय उलोवपाचें ना. हांव इतलेंच सांगतलो की ताठ म्हणीन जगात, कोणा फुड्यान मान सकल घालूं नाकात, मोडणार वाकणार नाही असो तरेचो बाणो आज बिरसा मुंडान आमकां जो दिल्लो आसा, दाखयलेलो आसा, तसोच तरेचो कोणो जो आसा तो ताठ म्हणीन जगचो. आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर कोणाचे बळी पडचे न्ही. जशें हांवें म्हणिल्लें आसा ती 500 रुपयाच्या नोटीक लागून बिरसा मुंडाक कादयन गेलो आनी तदनंतर कितलें नुकसाण जालें हे जे आमकां ज्वलंत उदाहरण बिरसा मुंडाच्या इतिहासान मेळटा. आज अश्योच कांय गोश्टी नोटी म्हणून एखादे सत्तेक लागिल्ले डोमळे जे आहात पळय न्ही, त्या डोमळ्यांनी आपले खंय कितली गोडसाण आसा तितले पण मर्यादे भितर रावचे आनी येदा कदाचित कितें जर आसत जाल्यार उलयचे आनी तितूनच्यान प्रश्न सोडून काडचो. इतलेंच म्हणजे सगळ्यांक सांगता. डोमडे कोण? डोमडे हो म्हागेलो शब्द जो आहा पळय हांव कितले वर्सां पासून उलयता. हांव आमदार जावचे पयलीं उलयतालो मरे. सत्ते लागणाऱ्या डोमड्या पासून आज सावध रावपाची गरज आहा. The Central Bureau of Investigations has arrested Barkat Ali, who was allegedly involved in the 2011 Bali riots case. He has been absconding for the last 8 years. Ali has been deported by the Kingdom of Saudi Arabia to India and was arrested at the Delhi airport by the CBI. He was produced before the court in South Goa and has been kept in judicial custody. The Central Bureau of Investigations has arrested Barkat Ali, who was allegedly involved in the Bali riots, Goa case which occurred in 2011. He had been absconding for the last 8 years. Ali was allegedly hiding in Riyadh, Saudi Arabia and had a red corner notice issued against him. After his arrest, Ali has been taken into judicial custody. He was deported by Saudi Arabia to India and handed over to the CBI. 2 tribal youth were burnt to death in the riots. Ali was produced before a district court in South Goa. The Goa government had transferred cases pertaining to the riots in Bali to the CBI. The 2011 Bali riots followed an agitation led by the United Tribal Association Alliance, UTA, which turned violent. The Bali protest, organized by UTA and supported by the opposition party at the time, was led by figures such as UTA President Prakash Shankar Velip, Govind Gowde, Ramesh Tavadkar, Meng Gaokar, among others. Key demands included political reservation for TR1BILS in the Legislative Assembly, notification of scheduled areas, formation of a tribal advisory council, and addressing backlog vacancies. It's concerning that the main Saloli Canal, vital for agriculture in Sangay, Kepe and Kurchore, hasn't been cleaned yet, despite October being the usual time for this maintenance. According to farmers, the WRD department hasn't issued the tender for cleaning, raising concerns about the quality of work if it begins late. They demanded the WRD to ensure the canal is cleaned promptly and thoroughly. With December approaching closer, which is the ideal time for rice farming and also the time when the Salolim Canal water is released, farmers of Sangem, Kepem and Kurchodem raised a serious concern over the delay in cleaning the main Salolim Canal. The delay in maintenance will severely affect the farmers relying on a consistent water supply from the canal, if not cleaned on time. हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो जावन आसा साळावली धरणाचो कॅनल आनी होच कॅनल कितलेशे शेतकार जे आसात केपें जावं या सांगे जावं ह्या भागाक हे उदक पावयता आनी शेतकारांची जी गरज आसा ते भागयतात. पूण आतां हो नोव्हेंबर आयज तारीख जावन आसा 15 आनी पळयात हे कॅनलाची जी साफसफाई जावपाक जाय आसलेली ती कांय जाली ना आनी हे कॅनलाची तशीच आसा. हेजो खंय टेंडर जालो ना ते खातीर हे कामूय स्टार्ट जावना. हेजो खरो काम जे आसा हे कॅनल निवळ करपाचें जे काम आसा ते ऑक्टोबर म्हयन्याक जावपाक जाय आनी एक डिसेंबर 15 तारीख जी उदक सोडटात ते पर्यंत उदक शेतकारांक पावपाक जाय.
पूण अशें हांगा जावपाची शक्यता ना अशें दिसून येता. कारण हे पळयात, हे कॅनल जे आसात हे निवळ करपाक एटलिस्ट 1 म्हयनो जाय आनी 1 म्हयनो पूण पावना हे कॅनल निवळ करपाक. आनी आतां पळयात, हे शेतकार जे आसात ते म्हणटात की आतां बेगीन खंय टेंडर काडटले आनी काम जें आसा तें मेळटा अशें करतले. आमी पळयलें की गेल्या त्या वर्साक जे कॅनलाचें काम जें आसलेलें हे बेगीन खंय तरी केलें, शॉर्टकट ताका पॅचीस मारल्यो, माती आनी सिमीट मिक्स करून मारलें. तशेंच बारीक जे गांवांनी जी कॅनलां वयतात, पाट वयतात, तेय बी खंय तरी क्लीन केल्ले न कारणान थंय उदक वचना जाल्लें. मागीर तेजेय खंय तरी न्यूज जाल्यो. आनी आतां पळयात, सेम तशीच जी सेम आसा ते परत घडपाची शक्यता आसा. सो WRD मिनिस्टर जे सुभाष शिरोडकर आसा तेणी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार खंय तरी शेतकारांक हेचो त्रास सहन करपाक पडटलो. हो मेन कालवो आसा आनी ह्या कालव्यांतल्यान, कालवो म्हळ्यार कॅनल, ह्या कॅनलांतल्यान पुराय ह्या भागांनी सरासरी जे जाग्यांनी उदक पावता थंगा ह्या कॅनलांतल्यान उदक पुराय ह्या भागांनी पावता. सो आज तारीख आसा 15 नोव्हेंबर. सो ऑटोमॅटिकली मिड नोव्हेंबर जालो आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाणे डिसेंबराच्या 15 तारीख म्हणल्यार उदक रिलीज करपाक सोदताय गव्हर्मेंट, कारण शेतकऱ्यांक फुडें उदक पावपाक. पूण हांगचो स्थिती जर पळयली ही, हेजें अजून कांयच कामूच स्टार्ट केलें ना. दोन्ही सायडी निवळ करपाचें या रिपेरींग, मेंटेनन्स, भितरले गाळ काडपाचो, हे कॅनलाचें कांयच येणी सगळें इनकम्प्लीट आसा. हांवें चौकशी केल्या त्या प्रमाणे डिव्हिजन 14 सुपरिटेंडंट इंजिनियर हांगा तुगेलो रावणफणार अजय कुडचडकर म्हणून नवोच हें जाला, पोस्टिंग जाला, ताका काल हांव भेटलो जाल्यार तेणें म्हाका सांगलें की आजुनूय टेंडरींग प्रोसेस जालो ना, सरकारान आजुनूय आमच्यो फायल्यो पुटअप केल्ल्यो त्यो पास केल्यो नाय अशें म्हाका रिजन दिलें. पूण हांव एक शेतकरी नात्यान आनी हांव पाणी वांटप 2-3 पाणी वांटप संस्थेचो हांव सेक्रेटरी आसा, चेअरमॅनूय आसा आनी ह्या भागांनी पुराय हांव फिरतना म्हाका अशें दिसता की सरकार निग्लजन्सी करता. सरकार हें काम बेगोबेगी करपाक फाटीं फुडें कचरता. एक्चुअली हेजें काम ऑक्टोबरांत जावपाक जाय आसलें आनी ह्या म्हयन्याक फिनीश जावपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर डिसेंबराक उदक सोडपाक जाय. सो हो कालवो, हो कॅनल जर निवळ जालो ना जाल्यार मे बी म्हागे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे म्हाका दिसता की उदक जानेवारी मेळटलें आनी जानेवारीन जर उदक मेळ्ळें गेलें जाल्यार हांगा मेन क्वेश्चन कितें जाता की शेतकऱ्यांक लेट उदक पावले कारणान शेतकरी लेट आपले काम मशागत करतात आनी लिवप लेट जाता. हांव शेतकाराच्या वाटेन खऱ्यांनीच एक अपेक्षा धरता की जी डेडलायन आसा ते डेडलायनीक तरी हो कॅनल निवळ जावन लोकांक सारकी उदक मेळटलें आनी ते उदका उद्देशीन जायती शेतकारी तेजेर डिपेंड आसात, तांकां वेळार हें उदक बरे भाशेन मेळटलें ही म्हजी अपेक्षा. आनी हितून मध्ये प्रशांत बाबान सगळें सांगलें आसा. खऱ्यांनी तो एक शेतकार, शेताचें कितें दुखणें तें ताकाय खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा. वेळार हे कॅनल निवळ करून तसो न्हू निवळ करून तितूंतल्यान सगळी काडून जी सफाई जाले उपरांत लोकांक उदक मेळपाक जाय, हें म्हजी अपेक्षा आसा. आतां पळयलां की गेल्या त्या वर्साक कॅनल खंय तरी लेट जालें निवळ करप आनी जे बाकीचे जे बारीक कॅनल आसा थंय पर्यंत उदक पावना जालें कारण ते बी निवळ करून नासलेले. सो तेजे वयल्यान कितें मत आसा की आनी पयलें की भरपूर जाग्यांनी कॅनलांनी मातये सकट सिमीट मिक्स करून मारलेलें. सो अशें काम जाता ते तुमचें कितें मत आसा हेजे वयल्यान? तेच जें काम करता तें स्टँडर्ड जावपाक जाय हें आमची अपेक्षा जावन आसा. आनी जे कामाचो पद्दतीन तें काम जावपाक जाय ती पद्दत घाई केलें म्हणून जायना. तेका लागून सरकाराक विनंती WRDच्या मिनिस्टरा लागीं आमची जाता तितले बेगीन हो टेंडर फ्लोट करून काम वेवस्थीत जावपाचें आनी शेतकऱ्याक बरें उदक मेळपाचें आनी निवळ उदक मेळपाक जाय. The Supreme Court on Thursday pulled up the Goa Chief Secretary for notifying service rules for employees of the Bombay High Court at Goa in the name of the High Court Chief Justice, which differs significantly from what was originally submitted to the Goa government by the Chief Justice. The Supreme Court was further irked by the Chief Secretary's attempt to then defend the state government's decision to alter the Bombay High Court rules related to the recruitment and services of court employees at the Goa bench. The SC pulls up Goa's Chief Secretary for defending the state government's decision to alter recruitment and service rules for court employees at the Goa bench of the Bombay High Court without proper authority.
The SC highlighted that the Chief Justice of the Bombay High Court was not consulted before the new rules were published, despite it being a constitutional requirement under Article 229. Further, the rules notified by the Goa government were under a statement falsely claiming they were issued by the Chief Justice. Solicitor General Tushar Mehta, representing the Goa government, requested additional time to address and rectify the issue but did not defend the actions taken by the state government. The SC has ordered the Goa Chief Secretary to appear virtually on 22nd November to explain his conduct. The PWD has decided to install pavers near the underpass at Benoli on Friday to address the poor road conditions that have caused repeated accidents. However, locals and activists have expressed concerns, stating that the pavers become slippery and unsafe for two-wheeler riders after wear and tear. They demanded that the PWD and engineers consult with locals before taking further steps. On Friday, the PWD decided to install pavers near the underpass at Benolim as the condition has become worse as the days pass by. But locals cite that the plan lacks other factors like water management and problems faced by two-wheelers. आज आमी हेजे रस्त्याचे डेली 2-4 पार्ट आसपाचे केडशीसून मारगांवसून आनी आमगे लोकांक खूब त्रास जाले आनी जेन्ना कोण पेवर्स घात म्हणटा पेवर्स इज नॉट अ सोल्युशन पेवर्स हिंगा हायवे काम करता बरें काम इट इज गुड बट द वे द वर्क इज डन विथआउट प्लॅनिंग विथआउट टेकिंग द लोकल ट्रॅफिक इन टू कन्सिडरेशन आतां पळय हिंग तेंगे म्हणटा चेंबर आहा हो चेंबर ब्लॉक आहा इतल्या उदक वयता म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आनी थिंग गेले जाल्यार थिंगा पायप बंद आहा सो लेवल सकयल जाल्यार उदक हिंग वतलें डेफिनेटली आतां आमगे लोक तेगे भुरगीं हिंग इस्कला देखून रावपा जायना म्हणटा थिंग ड्रेनेज बांदपा जाय ती भिजल्याय कितले पळय इस्कला देवून गेले नाय कित्याक लोक उदक माता सो आमगेलो रिक्वेस्ट कितें आहा इंजिनियरांक प्लीज लूक एट द ग्रावंड रियलिटी तुमी येतले आनी वयतले आयज सदां सांगितलें सेरावली वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टायम यू कॅनॉट इवन यूज इट सो आयज आमी सजेशन दिलें वी आर नॉट सेईंग दॅट आमकां पेवर्स म्हणटाय नाकाय तुम सिमेंट देखून घातले जाल्यार विथआउट हिंगा तुगेलो होंडकूल पडपा जायना हिंग तरी त्या आडे उदक त्या आडे उदक ह्या आडे उदक प्लस ब्रिजा उदक येयले म्हणटरीची दीस वील बी फ्लडेड सो तुगे ड्रेनेज सिस्टम आनी कितको चलतलो सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द इंजिनियर प्लीज शो अस द प्लॅन आनी म्हाका आनी एक क्लियर आहा हे मागीर नावेल हिंग घालता स्टोनींग सिग्नल घातले आमकां आमी पळय इतले हॉटलां ट्रॅफिक वयता इतलो लोक वयता इतले ट्युरिस्ट वयता केन्नाय प्रॉब्लेम आसना आनी इट वील बी लायक एनादर तुका कितें म्हणटाय तेका आमी बॉटल नॅक सो वी डोंट वॉन्ट द प्लॅन टू बी विथआउट प्लॅनिंग सो आय जस्ट रिक्वेस्ट देम टू शो अस द प्लॅन टेक एवरीबडी कॉन्सन्ट्रेशन लोकल लोक रावता ते इम्पॉर्टंट खूंय बुदा वयता खंयच्यान बुत्तीचे वयता खंयच्यान सुत्रेचे वयता सो वी वॉन्ट मेक श्युअर नो पेवर्स प्लीज मेक अ गूड तार रोड एंड द वॉटर ड्रेनेज शूड बी फिक्स फर्स्ट आमी हिंगा ह्या जाग्याचेर हिंगा जायते एक्सिडेंट जाले कित्याक हिंगा काम चलता आसतना उदक वतालें दोनी सायडीन तर तुमी चोयल जाल्यार हो रस्तो सारको वयर आहा लेवल ना इन्क्लिनेशन आहा आनी हिंगा सारकें उदक वता हे जे हायवे ऑथॉरिटीज आहात तेणी हिंगा प्लॅनिंग सारकें केलें ना हिंगा ड्रेनेज सिस्टम आहा तो सारको ना सो आमगेलो रिक्वेस्ट आहलो तांकां हिंगा जो ड्रेनेज सिस्टम आहा तो तेणी सारको करपा जाय हिंगा आमी हिंगाचेच आमी हिंगा लोकल्स हिंग हेज्या पयलें केन्ना उदक भोंवनासलोलें बट हे पावटी कित्याक कामां लागून हिंगा उदक भरपूर हिंगा उदक वतालें आनी रिजन म्हण जाल्यार हिंगा प्लॅनिंग सारकें केलें ना हे हायवे ऑथॉरिटीन त्या वदानूय तिका आमगेली एलिवेटेड जमीन आहा त्या वदान इंटिरियर रोड आहा तोय वयर आहा थिंगाचें उदक येता थिंगाय आमगेले चॅनल नाय वॉटर चॅनल नाय ह्या वदानूय हेचें एक मोदें हिंगा तेमी गटर केलो आहा तोय ब्लॉक पडलो आहा तेंगेलो नावेली सायडीन आतां चोय थिंग कितलें वयर आहा थिंगाचें हिंग उदक येता थिंगाय ड्रेनेज सिस्टम सारको ना सो हांव मागोता आमगेली ऑथॉरिटीज आहाय तेंकोडे हायवे ऑथॉरिटीज म्हाका सदां ते हें काम कोताय हो सर्वीस रोडाचो दीस इज पार्ट ऑफ द सर्वीस रोड सो तेणी हें काम आहा तें सारकें करचें कित्याक मुखार तुमी जाणाय सेरावली हिंगा जे अंडरपास केलो रेल्वे अंडरपास तो लोकांक यूज करूं मेळना थिंगाय तशी करून उदक वता सो हिंगाय कसलेंच सिट्युएशन जावपा शिरपणा तेका लागून आज आमी हिंगा आमगेले एक सजेशन दिवपाक हिंगा आमी जमा जाल्ले Parish Youth Nouvelle scraped past United Sports Club Serauli by 1-0 to enter the quarterfinals of the 18th All Goa Girdoli Panchayat Cup, organized by Girdoli Club and played at the Shandor Church Sports Ground on Thursday. In the 18th All Goa Girdolim Panchayat Cup, the match started with United Sports Club Serauli dominating proceedings right from the word go.
Nuvem defended in numbers and had to thank their goalkeeper for keeping a clean slate in the first half, whereas Serolim had themselves to blame for not converting the many chances that they created in the first session. Both teams headed into the breather with the scores reading 0-0. In the 45th minute, Rostin Barreto took a shot from distance which left the Serolim keeper stranded and straight into the back of the net to make it 1-0 in favor of Nuvem. Serolim tried their best to restore parity but failed. Nayab Khan of USC, Serolim was awarded the player of the match. Inacio for Herald TV. Shiroda Youth Club secured a victory over Carmona Sports Club with a 7-5 win in a nail-biting tiebreaker during the 3rd Division playoff match played at the Don Bosco Oratory Ground in Fatorda on Thursday. In an intense 3rd Division playoff match, Shiroda Youth Club and Carmona SC were level at 3-3 at full time. For Carmona SC, Ronan Ferrao, Crispin Estebiro, and Landon Mendonça found the net, while Shiroda Youth Club saw goals from Jonathan De Costa, who scored twice, and Royston Vaz. The match proceeded to a tiebreaker, where Shiroda Youth Club ultimately emerged victorious. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.